Mira que chulo, no, si no voy a entrar, está viendo desde aquí. ¿Todo bien o qué? Todo muy bien, sí. Parece enfermero, ¿sí? Bueno, vamos a la piscina. Vale, muy bien. Good morning. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum mbadingolu. Assalamu alaikum UDP TV Media. Yo, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mbadi ngolu alnal badi malemu sek Serigne Bamba Keita, Serigne ko musolu ko UDP drum. Nata nindima silumba somandala. Talentan ninkilen tambita militan nan anil lulu. Madriksate o kono Spain banko kan. Be badi misil mol be konton na mbal be salam la mbal be tentu la fanan kalbe jay badat la damen wala mu alaman satalla toba subhanahu wa ta'ala korbal kula manso izaz zalal wal kiram dunya ne motiyo lakra ne motiyo manso me yen tol kangutum bala manso men fane yen tol la jata kende ani sabatindi manso men na tanin na soneyandi mba tentu la watol mumela bela mba kidima yandi la anin be konton roftan lan na alfalma Gambia alfalo momor ndi yalon ko mfa fulangolo mutim be konton na momor ndi yalon ko na fulangolo mutim be konton na momor ndi yalon ko mbarim fulangolo mutim be konton na momor ndi yalon ko mbarim ba fulangolo mutim be konton na momor ndi yalon ko koto fulangolo mutim be konton na ndoko fulangolo muti mbe konton na mbe na UDP alfal be konton na kabo na party leader la Right Honorable Ousainou Numkunda Dabo
ka samanin dimasulum bala ani UDP executive ol be men be diaspora UDP dingolu ne kiamanolu chaptal be bebe konto na musol ni cewol Gambia banko kan UDP dingolu men beje kiamanolu kansulolu dipitewolu bebe konto na anin na musu jambarol men yalon ko wolel be politiko balundi kan Gambia banko kan bebe konto na bebe salam lan dimasulum bal yo mbadingolu natanan birin alamasata layin harje koten kay wulindi ni somandala manfa ay netumbala konsina koten ken nalsi kacha na kacha dum afannawe kala munati walla mba diamu la fanna jumañol lella wala be dandi Gambia la kola wala be dandi politiko la wala be dandi fanan kebarolu anim mañal men yalon ko lebe ke kan na banko kan me diamu la man sakunda me yalon ko lebe sir Gambia banko kan bi men keta Adama Barrow la man sakundati me diamu lo fanna fanan bari janim men na diamu datila me men kala doro wala muka UDP TV and media presenta solo my brothers and sisters ninke jambaru lan mus jambaru mbebe salam lan bebe kontonna folo mbadat la ndefang la jaaray sani la jaaray ko serigne ko jaaray dorong ka hadi demba ñul konton mbe kekendo konton na anin me yalla ngole mu broda sana jaajuti anin na broda to mal mu mela be soti jamme ñolu magnina mo kilin nambe be tentu lambe be salamu lambe be konton na fanan mbadi ngolu mbe konton dro estenna ka futandi ndefangola kafo moluma men yalan ko lamu serin ko musul ko UDP doron musu jambarol men be Gambia ani Gambia banta ani cewol mbebe tentula mbebe jeyla men be badibu kono men be kombo kono men be kiyan kono men be jara kono men be basse kono men be foñi kono men be nyomi kono men be dula betu mbebe konto nambe jeyla eni la president ba fatkan ani la piaro Aisha Fati aninna executive of serin ko musul ko UDP mbebe kontonna mbadi ngol alhamdulillah rabbil alamin nga watin ni soto wato me yalon kon konsina bi fanan nal si kacha na kacha be dat lamin to wala mu Gambia banko banko do yata bar banko nyin ala makamul warta bake Gambia banko doyata bari Gambia banko la makam warta bake oton tol simune ke no doro wala mu ko si tanko dani man sa tallabulu man sa ba man sa kallanke o duniya ne mo tiyo lakira ne mo tiyo fasin na banko su kairo la asin tanka fitinola asin tanka setan masibol mu mela bela nen mu kulal me yalon ko Gambia dingo daw daranding nsake dua tati ko saba kumala bake madingulu ni watol men be tambita walla beni watol men kono modol be jahalla modol be dewunna modol mirol be siala mol be kamfala aydol suto sino balia aydol niekuya bari kula me yalon ko ngajela kana kula me yalon ko ngajela fanan ko baybalolem dum kacata lalem kumata lale oto be men kala doro wala mu ko mbenala doro kamolu kacandi wo fannala wo bundanyina wala munti bi na politiko kono walla man sakunda mbe siring walla Gambia bi abe tembe da mento anin adata min tole num munele keta o meni keta anin bimbe lore min tole munel be kekan nun be kala kulel men yalan ko be kumala ba ke ngi kacha ya mbadi ngolu nal hakilo ba kan ni watol men be tambita tan na press release sol jele nga diamol fanal la moyle nga audio la moy nga kuma kan la moy men yalon ko wallem ko wolti men be tamakan na banko kan
Follow. Nin kibar bundame yalon ko ka faye Fatu Network. Mbe diamu la jela domanding. Me yalon ko wala mu la CEO ti. Me yalon ko wala mu the founder of Fatu Network, Fatu Camara. I am so disappointed. Bari nte jam fala je baage because nyenta mem fola nu nga fola. Bari natala diamu kamol moy wala tan murtanan ko tan jembe diamu la. Je eteni la banko dingol be siri me yalon ko ku ke nyol la ngolti ko kete ila platform moto dungilo ku ke nyol banko di nyol wol ko ni menkete la platform moto amanyan na kela kulem ku jaw balemu kulem me yalon kay mol netora amandiya moliye wallahi asikole ya nyaw nyaranding my sister Fatu Camara asikole ya nyaw nyaranding e nyantale ka finti ka fo moli men yalon ko lel mu ku ke nyolti wala mu terde wala lel ke jibe fanan ka fo ko alali hakabo indinye ali yamfanye ka Gambia dingol apologize o nendiri ballel fote la platform o nendiro men fota je dum mo mantra expect kan tonya mbe politiko lo kono bare politiko fa futa toto le ba bari moli yela ni ku yada tandi in their own way because men kete la platform ta man diye ngamme de ngenda fulo mo lal nana ngaka kilimoti ni men kete na platform ta kala je kutanke mba mexo lale alla ni men aliyake tan aliyala ni ku yaji men tandi na wala bentol fana yirwande lola fana bentol fana na mistake bundal tandi lanna ka tandi nako alla platform de nin kukarin wala sa yirwande nin kukarin wala sa sambano nya nin kukarin mul kala fu wala you learn from your mistakes and you accept your mistakes and you apologize bari hani Fatu ko abe diamo siandila big grammars kuma balu men yalon ko it is not even necessary hey men kete la dulato amandi yanyi wallahi aninte kilinne lo tan koy Fatu ni men kete la platform ta amandi yanya fonyi brother serigne alal haka boy ndinye ngamira ko ni mu kelo bandangul tide bari nata lo kuma koy info kuma koy nkana fo in another way you feel big in another way ifanan ko be munekela yu be keleng ni slekela e mol keleng la le wala be UDP la keleng la wala be kuma dolel natila nan pour ka UDP parti nondi ka UDP parti nondi nyaadi ibatandi la Gambia dingol lale ko UDP parti yo wol munendir lalle wol ka nendirol ke ala kuma kamolu ngela moy I was like, what? And I was not expecting that from Fatu Camara, indeed. I muneke ko atadia muta moli men yalan ko wollel mu nyaton kolti parti kon même UDP parti wole mun fa ya ni men kan zoke duma lan kollel muti mol men yalan ko wol dal am nga manke multi men yalon ko am nga supporter sol me supporter sol le mudroy ma kuma yandi ay kuma jamal laaje o me supporter sol wollel ke la kodolu bondi wollel ka UDP sponsor wollel ka kirb karab teng hello Fatu Camara I think you are wise du ngamra fanan koy kunintal bare bi wallahi ni manke kiyanka yati den te tonya la ko men kiyanko la muti de bare bi fana yela kunimbali ya nyim fana tandina la fana I thought that ko ikuninta bare bi yela kunimbali ya nyim tandina because patiyo me yalon ko ye patiyo ye Gambia banko kan ay yut sol lel soto ay fonni ke wol lel soto ay mol lel soto yes na alfa kili yemen fonye wala muko kafobe le komen nisi korew ni futata korew to e katara ye ninso dolu city binolla ye dol city singolla
ikatara ye nin so dol ta olbe loring nin siringol be susulaw isunjoto ikatara ye nin so dol fananta yebula ebe bumbunna ebe kumala ebe ngurala ikafo lelle kore kantalal nin sulwol wala dafem ko tangol nada pour kaw nin siringol mutaw nin sol men yalon ko lem kore kantalalti o turalu wala fananka mixo ko ni ngo dafem jawol si kele men lafte dingol mutala oto society be larinten society yemo bele sotoje kafo ikamo sifa bele sotoje woto sai itenyanta kunin nale as far as politics is concerned and then inyanta alon nal fanan ko politika sifa nyamembe Gambia banko kan because nta sekseri mbamba keita ngamoli jele men yalon ko mbota mol kalamal men yalon ko ani ngamol lon men yalon ko fanan as far as UDP is concerned atol nyongolu fatu kamara nyon men kalo ka fa UDP ko len nendir lalti I fana yewoleta has opportunity yewoleta has opportunity ko saimbe menkela wala muko mbe audio de dalale nga nendiro ke ngam fan sembendi UDP la nga tandi ko UDP ko le kanendro ke saje ko UDP tobe kuyano la nyame barenti amata ko bi atol nyanta kuni no latol fatu kamara ning atolbe men na kol fasa kamem Adama Baroti Baba Janyolu wala nsafo ko o nendir lalu to nyalam nun to num moli sute UDP le kono babbi e manke UDP ngati nte lon men yale kanendro Baba Janyol lelum Bay Sankare nyol lem anin juma anin dindin jamalu men yalon ko man la fi ke tolu men son jam wolel mu nendir lalti albebote kalaman bari saying as far as ko kelo aliole wulindi UDP kam mbatu ndrong capitalize wala ngalo kunyin kan because it's only Fatu Network me yalon ko wato mumela bela ni na UDP ko invite je aketa parti leader tibang aketa jumal tibang janni be la programme nyimbanna fosi nandir kumo nyinnati nanje dung munatinna alla kuma kangol ko nal bukalo al kafu ko to nya de ndol kan nandir kumo nyimem fo UDP toma ko UDP le kan nandiro ke bari amanke sinyati linda amanke fulata amanke sawata amanke nanti every time ila party leader memula nyaton koti ayo nandiro yin condemn le ila deputy party leader memu la nyaton kolti yani nendro yin condemn la aning UDP executive wol be moto wol kono men yalon ko ke nendir kanwol moy du be nendro yin condemn la munatin nal bu ko fanam falla diamul kono bare hani o mal interest because al lafita lola fenne kan al lafita mudad la sotla because of moneket mbe mem fola UDP ma pour que UDP tokuya fota tentol bulu bari si même fo no do wala mu ko ngatande ko UDP mu nendir lalati gos ya kirikir le non pour ka tande ko UDP mu mandin ka patielti midi UDP mu tribal UDP is very tribal politique lebe UDP kono mandin ka ay ko le fasa yole folo kurkurunu mbota fanan kalamal so bari man succeed woto bar sayisi mu ne ke no mbatum ngandeng wala ngan saki fenna me yalon ko wala be kala ko men nendroti alfa nengo ngatande ko UDP nkol ko leke ni ko UDP nkol jumañol le mo UDP nkol because b nimme entelondi ko sering mo UDP nkol wala ngalon ne ko UDP support alem UDP sympathize alem UDP die hard lem bari fo sering ay UDP symbolize le bang mbeñi nin kala wala sering ye UDP symbolize le bang in a form ko nin sering lota b Loya Ousainou Darboe lota bi wala Ibrahima Diba lota bi wala Amadou Sané lota bi wallahi Ibrahima Diba le folo bulo mutala ye Loya Ousainou Darboe folo muta ye Amadou Sané folo bulo muta e ko nunnel folo mu UDP nkolti nanta mo sabale nyanta tombonna o mo nano nyin kono alongo ntebe drop lale bar ni mo sabolo be tombona because mol be wala UDP kayalon badi wol be mo sabol nyin fo nana kilinna moy jebam me yalon ko I can endro ke bang hani because of wole UDP symbolize le bari lafta mem fuladro wole muko ko
ite Fatou Camara ibe men kala doro wala muko ifanam be te wala sitila because kelela jaw bale muti jambaro le muti because ifanan ilata men wala muko social media wala media platform wol be bulu ilata men na wala muko nte Fatou Camara mote hanyi la kamma because ngaya jambe kele nun janne ay wati nga fole nun ay wati woto momor nin ko be ko takilante Fatou Camara lam fanam be wulle kamala nge kele mandin ko lu ko yirenim fanta mulunte do mo nyaman kiling wallahi yirenim fanta mulunda e do mo nyame kiling e me fanyi ninka o time in 2016 we ya jambe kella wato men be sirin America enin jumaño la kella did you alone fo idam malake bang idam malo suto nyaayal ke bang because e wulta wato wati yele radio yele alon kontol fanan ka wuli no malay e kesem ben tuyandi e lo radio yindo e wulta wato wati ye contribution ol nyininka alon kontol fanan kesem ben tuyandi le kaji contribution ol be futala nyame bari jumaño lewolong mo kilim mo wolong because ngake mune kamma wala mu gambe ba ngake mune kamma wala mu mutual interest wala mu ntol mu mela bela nafati Gambia dingol la nafa ngake wala kamma Gambia banko labo ngake wala kamma kelonyin amanke konnante ya kammati amanke komen ko nga yaya konne personally amanke komen ko nga yaya konne bigo sikar ne mati bigo system wala konta system mo me yalon ko Gambia dingo be sonta mbe agrita ko tonyalem system woni a corruptal system woni mambetera definitely me yalon kay maraf 22 good years nge fasa anden nge sementu yandi siebe nyama nya siebe nyama pour yelo ebe lon wala nyamem fanan kalo ka kelo ke nimmol nate ko be male be to ku yala walla be kuma dol folema nka wulle ka kelo nyim fananke nen kala mulla nka kenyadi pour kaje ko Fatou de musolam comme en tolo musolu bembulu nyamen na futu musol bejele mbari musol bejele e Fatou fanammu mbari musolati wandi bari musolam wandi musol fanammu du wandi bale fanam mati woto alina nani musol tabam nge makoy nge sembentu yandi isaje fanan ikana ke komalankoti society kono woto Fatou Camara Fatou Touré di both Fatous Gambianol nakita kala call nyinta to listen to your calls kajeko kal sembentu yandi to be with you ali ala media platform londi nandi ala programme ke wati you have many views and then ali promotion ke wati mol kal kumanda ali kumando ke wati mol kan e dan kalma o be keta mune kamma pour kan nani mbare muso nyim Fatou Camara pour ka sembentu yandi nani mbare muso do nyim Fatou Touré pour ke sembentu yandi oto ngamuta ko you should be smart here my sister you should be intelligent and then inyanta kala molete me yalon ko nyante ye fammaji kendeke Fatou Camara ye fammaji kendeke mbadi ngol fammaji yobbe do beje amanke silamati angalewul ko a gentle strike of a tiger is not a symbol of cowardice nemu tonyati woto nte amuta ko ninku fotet la platform to meye banko dingol tora meye molu tora dung kula meyalon ko alifa kumbandingo Gambia din kendo momon ni manki hasidoti ibeya kondemle al programme meyalon ga kala network to gis nyin ya alifa lu kumandina nji ye nyininka automatically mobe tonyaji e momon ni nyininka ibeya kondemle ko amanyan nakela and then aliye moment invite alinyantalo no what type of person he is but honey did you care did you people even care to know ning abe memfola because iya man kutolo ne yalo ne kari mu mosi falam men kabula wandi alifalla men kalo Gambia banku kan katandi ko ntede ikanjole pour nga molu neng ikan kuman le pour yenjo pour nga molu neng woto yete nyandal na what type of person he is o mosi fa I think nibo invite le la platform auto inyanta kala hakil tulati baki but I thought Fatou ebe regret lale I thought
you will apologize to UDP. I thought you will apologize to your friends. I thought bare hanide fatuko abe ngari ngolo bondila abe kala solo dimbalati fatuko atabe kala molati me yalonko ay dame mutafaya kuntu pat mota kuno la tema gusatlem fatu kamarati atelemu fatu kamarata meye ya jamme kala nun 2016 adiata la woto momon dinna fanan di semtinem motata jindila. It is not a part of coming fatu kamara mole lafte jindila. No. Hello. Amanke kome mole lafte jindila. Moan lafi ke jindi. Because imam futa dulato, iman ta dulato sako ke jindi. Because niye kodoje, mole le kodoje teti. Mole le kodo soto teti. Mole le fahamu teti. Mole le londo soto teti. Ye kuokul ninke mole le ya soto. Ite fana ye londo soto mole lelti. Modo lelti. Bari dunia baluwo bole nyama. Hade madingo. Wallahi ibuka be soto. But ngamutako. As an intelligent person, ngamutako. As an educated woman, you will understand this. Ngamutako. Ite fanambekela moleti me yalongo definitely you will down to earth. Be fa majilale. Yeke moti membe kulu soto la kendeke. Yeke moti mem fanambe banko dingolu kulula. Yela media use. Kaje ko problème ben na banko kan. Reban no la je nyame. Because na banko atata na bi, we have a social problem. O social problem ning communication ite be loru ngola bundatu. Ela media be loru ngol. O communication no nyibo use no la nyaade le kaje ko. Our that social problem abe tembe la nyaadi le, mol be educate la nyaadi le, mol be kunun na nyaadi le. Because kunun wala na media bunda ko tam membe ko mem GRTS. Mol buka soto ila vitala nyaming. Because membe be je wala muko o be fanna kilingol law politicize tale. President nata wala ko katanta a fanna ay taratala propaganda kilate. So as far as ala nata opportunity di tala ko Gambia musolo mutati. Ala nata opportunity di tala ko wulula le mutati. Ala nata opportunity di tala ka media house wo yele pour Gambia di wol si la moyi ani media house kotangol. Ntia muta ko bi atulla do ko nyanta kala menti wala muko to give social education to our people because that's what we need. Problem o me yalon ka bebe na banko kan bi is all because of social education. Amankital. And then man sakundale ni nata e ka politician ol gada they call them veteran politician ye gada ye sindi ifananko problem kilingo nying e buka pare ay bang e ka pare ka capitalize o problem kilingo le kan puri to le tare balu la foiro la nyame banko kan. I think nina nyenta kelatul la cheloti. I think nina nyenta kelatul la message ti alla media bari mbe political use la na media. Yes, because ye dunia ko kurundinge political bilaringe ye dunia ko kurundinge foya ila on political sotoje bari ngamutako ni tabe political use la pour ka kodo soto. And then be careful. Because even political may use can pour ka nafulo soto. And then pour ka rich. Pour ka fentieti. Pour ka kuba ya Gambia banko kan. Bari ite ko mina hadama dingol lel tal alaman satalla la marsandiso. Alifa kumbandi ngombe ko men loya Ousainou Darboe. Okay, ebe dinni mali balolu. Sorry to use this language. Ebe molu tala men yalon ko imela alifa al horma alifan tangolu. Sorry to use this language. Ebe invite la nela platform oto kana bula wandi alifalla fo ike kumandi jene lalla. Allahu akbar. Allahu akbar. And then molu ko ni yen dimile ite ko mole ko anna yal dimi atol fanna mol kan nendiro kele because anin defadu kamara fam yem fa nen anim fa mem fa fata ya nenne. Hey, so sila e kianka kebali e memfo e ko nim falo e damfu ite fane falo muta ya damfu oto ngamira atol bem falo letide oto fatu kamara e ko moli nyanete nenne yela alifa nen so modo fane nendiro ke la platform oto e ko I will celebrate wala nendiro me ngaka wala diatan te mba sarbrete du mba sembentu yandilale du ngo nendir kuma kamon men fo men yalo ngo video le benna
Ibe na system o yingono mbetu la jele te bola je. Ni na mutu la kuma kangolti. And then iko mola mutu men kuninta. And then inate fankumandi iko Gambia din kendo la mutati. Inate fankumandi iko wulula kendo la mutati. Inate fankumandi iko temu molati meya lonko. You are going to die for the Gambia. Itemu molti meya lonko. Ibe kelo kala Gambia banko e a fatu. Ngajele and then ngamwele. But in the meya marlo dile wala muko. Nothing is late. Absolutely. Nil man lafi. Ifansu mola muti. Bari mbe kuma kiline dile la mbe ya mar kiline dile ani mbe kule karfare ma bi ni dimasi lumbala. And then ataba ya safela dairi kunkono. Go down be a day. You remember ni wulia fola mbe sirin jante seksering. Ni fello mbalo mbe sirin jante seksering. Ibenna kuma kamul be kilinkli I heklo be bulale be la late bayla. Mandinkolu ko. Singobe duma sabe duma mune singo man kana ne mutonyade alaman satalla ko nae bulo ko siye wato men ne tayye dom. If God clap for you ning ale bulo ko siye I donde because ni me dom wallahi setan ne be donna wato men nako alaman bulo ko siye te papare ke don no wato lo to monum don nali yete dam Fatou Camara. Hey, hadamading kilimbuka keno fenti. No one is an island. Isi fatia nyawnyandi moleli fatiandi. Jammena la kekende ya mumela be. He didn't detail on molel ba koma meni ya sembentu yandi. Gambia dingolu, sojarol, polisolu, NIA-lu. Our security personnel na banko dingolu. Woleli jamme sembentu yandi fo jamme akita tyrant mbulu Gambia banko kang. Woto Fatou Camara, if you see a crowd, ni crowd ye koma, ito fintita, all over West Africa, Fatou Camara, Fatou Network, all over the world even, I can say. Ikata, inim presidangol ka dinal soto. Ikata, inim presidangol la musol ka hang up. Ikata, ike invite programul men yalon ko ka mo kumalel invite je. Remember, kana mutako, ila dinkendaya, kana mutako, ila barako, kana mutako, ila dokuo, ila kato, wala sima. Alaman satalla tentu. Give thanks and praise to the Lord. Me ya lonko. Wole fanankat, wole hadamadingol da, dunga hadamadingol da, abe siring ayela yaro da a landi. Niaje fang. Mandinkol kafoko nafulo. Nafula lem. Oto barako fananka nafula lekede. Because ala kete gibele ay opportunity dila. Opportunity nying. Inyanta taman la nyama ni ma taman da nyama. Ala kamuneke mansata Allah subhanahu wa ta'ala. Afananka o opportunity nying tebulo konole. And then he will test you. Puri ye bata ye suffer. So that you can learn from your mistakes. But hanide you don't want to learn. Ilafta menna dro wala mugon temu kandaleti mujambarolti. I am Fatou Camara. I am above everybody. I am the wisest woman. I am smart. I am intelligent. Hello. You may have all these character Fatou. But there is one thing. Ingina to woltol wala mundi. Humility. Humility is the key to success. Humility is the key to every door. Bunda o bunda ilafta yelela. If you don't have this humility, munebekela, one day, one day, wala mina kela documents wala mina safela kaitolu bala dunia be na kwa kalama. Because muna mina kela. If you don't have this humility, mol be categorize lale. And then mol be socialize, mol be italale yebula kulungol kono, kulungol menbe komenko. It's a greedy woman, kulungol menbe komenko. It's a god digger, kulungol membe komenko. Ani kumajama, mol minete bulalo lelkono, ninkanyi, na flobe damin to drong. He doesn't even care about humanity. He doesn't even care about hadama dingolu, among Gambia dingolu fongol ke. Because this is exactly, because, hello, your network must be important. It's your business.
You have to protect it. If you protect. Yes. Barilo network ni niya kita network is because of the hadama dingolu. Otombe la case ni danna jang. Niano yata, niano yamuta. Sexering bambalem. Baringa mem fonna last kumul kon wala muko. Sering, I know exactly what I should do. I know exactly ntanyanta munekela. I know exactly mbe munefanankela. So, but as far as jannim be futalo to sexering ni musol lemu, wala na sering ko musol ko UDP dro. Always in kalafile. Nanyolu nge nyajele fita. Always in kalafile. Nanyolu nge semmentu yandi. Always in kalafile. Nga Gambia musolu semmentu yandi. Alaman saytalla ente dawole kamba. Ha. Dun kule me yalonko. Man satalla yadinna. Dun dunole me yalonko nsake no because I inherit that from my father. Na alifali ngetara wasilo lekam. Ha. Kakacha. Kanyo fahamundi. Tankol la bundal. Protection la bundal. Waliya la bundal. Sobol la bundal. Tinyaro mbe na society kono. Anin kujama. Kanyo educate. Barniti tata fosa iko. I am above. Alifa akili yerin kuma kango nyimfonye. I could remember. In my platform, Badibu Musolu. It's a non-government organization. Nkakachale sotoje, alhamdulillah, about our social businesses, social life, and stuff like that. Wolum nakacha bundanyin adikita baba nyol leka memu kewol. Ninko baba nyol dro wala mu kewol. Adikita kewol leka. Memu ne fokan wala mu ko. Bringa badi musol lo, malo puru musol damma na yetara kafo nyin kono. Because ye musoje dawdarandi kewol be laari nga koma wala kewol be laari nga nyaato. Wala ye keke noje dawdar na lon ko musu jambarol fanam babala. Oto nintol ko ali nga badi bu musolu sembentu yandi anin dindingolu. Mbatingolu. Logically ikalo neko ibe musol sembentu yandi no la nyaadi la nindi ndingol without o kewol men yalon ko wolen ni dindingol ni musol be nyobala e tol sembentu yandi no la cause follow loptanol men be lokam pour ka musol sembentu yandi la wuludlal dingol men ka boje ntolu kewol ni musol lel dental dun kewke kala filako ila musol konota ala matulanye ala wulu wato e si aita ay wulu safely woto kewol mumela bel da ben temawdo badi musol la organisation bari ke kilim fintita ko ni serigne yalon ne munatinna kewodol anika biye fan saba ko mebe siri ni wali yamo e doronko musuka fole munindu walla badi musol because of musol men toka fo ye doron e ka saba e ka si because birin konundam e ko niye musolu semmentu yandi walla ye bambu kendeke ibkana e balo kala bam frinnale ni ne fotanye bira fo nyin kay ko ha kununam o be kacha bali ala sotota fahamur bali ala sotota akonye ye musolu semmentu yandi ni aje jama fan kewol ka sabe ka fa ni ngo kany women's bureau lam because nunto wolel kake musol la kafo ni ngo kany because mol kamuta ko itol musol la kafo be dawdar ndindorong setan ka tar nakiri bala jel so ke jama bu ka pare kan nakila and I really understand this nga understand bari do ko la be je menyanda kake pour mol ya lon ko hello ka musol semmentu yandi it doesn't means ko mbe musol semmentu yandi kan ne pour ni ke nyol yello 50-50 na ado mata na dino mata mantra musul sembentu yandi kan nyam bar musul fana nyanta ka long mantra sembentu yandi kan puru yelo ikenyolu fe mantra ke kan nyam yelo ikenyolu fe
ka fo na minin manki comme me musol semben wen kam bari laftale musol yelo ke nyol fe musol nin kewol kungol fanay tara kanyan ning banko kan mbadi ngolu abu kakke plato anim betu wawdu bankol men kan kamu ele doron aka fo dalella bare futu dulal to sinkirol to tuwabol ni kenyol katara nyame we are living with them we see ikela futwol muta nyame ngajele ha men lafta futula ngajele kewaye menno o bejele muso menno fanam bejele oto momoto nding ite nyanta menkela has your duty e nyanta e bulolo no mayake bar nin confusion oni mentarta je ko kewolu jawyatale foto nyale bang kewolu mumela be jawyatale bang a men's weekend kewolu man jawya kewolu man jawya nin ke kiliye kuri yake yana kewolu beta ye busa kilingola ni musu kiliye kuri yake musol beta ye busa kilingola bar sa tata la fo so much so that people like Fatu Kamara woluko ndemu musolati because ngamo yala kuma kamol kono ngala kuma kamol analyze ndem musolati brinata Gambia banko gambenda network ko lo ko be wulkanne yenkele man la fi ndey insiste man la fi ngasoto jumañol lel ya kele ga jumañol lel ya kele woto nyanta menkele wala muko ngaki hakili tulalti ala si sode barning ala so ite ko yelon dole soto ye fahamurol soto ite ko kunintale munesi kuninno mol beti bammen be Gambia banko kambam think ite le fahamuro soto mol beti membe Gambia banko kambam think ye kumono nyaw nyaranding ite le kumono katambi mo bela men do Gambia banko kambam think my sister Fatu Kamara I darajata nyaw nyaranding ite le fanan darajata mol beti bang think fo dunia baluo ngamira ko ni be darajo nyini la e ka darajo nyini dalilo lel kamma nde serinde nimbe darajo nyini la ku dantan ne beje mba nyini kangol kamma ni nga darajo soto o darajo nyin mba yutla mba yusla in a good purpose mba yusla la silo me yalon ko nawulu lalu mfani mba Bril lungo meng yembulo mu de ben sambala primary school Bril lungo meng e ko nyel ko tubabolu ko learning is better than silver and gold Bril lungo meng fañol bo fo kanye ko nyel ko nding taye karang education is the key to success taye karang isi fan nafa isin tol fanan bondin tol men mula wululalti ko si yentol jelet ntol yemen no wala mu daban nin sabo daba falo baro nanun nelike woto ndimbe jikri tela tay karam ye fan nafa ye ntolu nafa ntol men mula wululalti bara kana dangola de because ni ye fan nafa yentol nafa yebulola nyokang imela tundo nafa imela society nafa imela banko nyi nafa nding anni yemu londo lo soto ilo londo nyi amanke fenti ilo londo nyi amam baraka iko nyi woto karango ni karanta karango ni londo nyi mfana manke ku kilingoti ni karanta ika mixo lo ko ye londo soto londo memba ite kulula daji ka kendol la kulu ni moy kulu kendo soto drom londi tielam moy daji ka kendo soto drom londi tielam nimmo ka sabari londi tielam nimmo ka tafahamur la kendoti londi tielam wota tray bang ye ka fahamur la kendoti a tray bang ye kulu soto a tray bang ye ke faham ye fam majje fananno ñun bemu londi tielel because ite karanta bari imam kulu soto mune minakela alko leje moli karan bari mang daji ka kendo soto yal yesindi la official kono comme bi membe kerin na banko kan Adama Barrow nal administration
aliye sindi but because of wo londin tayyamen be bulu wole kuluwoñin fanan nasindi wosi mallondo soto ikaranta bari mallondo soto woto si menkeno wala muko mbatu nga banko la nafuloñin tanga tinya nga kem fangol la jifo kon for our own purpose for our own business nga use ngam fanna fala nina dimbayalo wani modan tangol men bentol bala me yalon ko ete nyanta londo soto la je ko menin nafuloñin men takan mo million fula wala be den dingala wolel tamuni nafuloti oto mbatu nte kanani nafulo nyinta nga use nte fangola on benefit la because ningo ke doron alon ko mbe keme molu jama lu mbolel torala dum asi akeno sababoti pour dolier fo ni yella dolier la konkol la woto ite mari fele 40 de e mal londo soto because ni londo soto ebe kulula la ni kuluta ebe daji ka kendo soto men yalon be fatala banko la fengola la banko la nafulo la my brothers and sisters oto alinga kata medan no topico la na topic fla nyawma kala munete mbatu nimbaba la julo eta do mandi ngala moy Abaraka bage Mr. Job, Brother Ismaila. Thanks for working. Mbalten tulambale jaila. Drame Bakari, thanks for working. Daudo Pulo, thanks for working. Famara Suare, thanks for working. Madi Conte, thanks for working. Mr. Mane, thanks for working. Omar Keita Mansari, thanks for working. Bolong Jaite, thanks for working. Ibrahim Fati, Ala Baraka, thanks for working. Famara Suare, thanks for working. Kamara Muso, Ala Baraka Bake, thanks for working. We have Satumane, thanks for working. Abbas Jaite, thanks for working. Moro Kamara, and then we have Naya Jallo, thanks for working. Lamin Conte, thanks for working. Omar Dafe, thanks for working. And then we have Aliu A. Sane, thanks for working. And then Sanjins, right? Thanks for working. Mr. Jamme Babudulai Jamme, thanks for working. Sambu Kamara, thanks for working. Kemo Sise, thanks for working. And then, yeah, mbemo beten tulambali jaila, meni alon ko atol be platform to sign thing. Stay tuned, mbe Alpha Bala Julo Kalaje, ngeta Usenu Numpunda Daboti. No continue alien na second part la. Okay. Share the program, please. Ala baraka bake. Fatu Kamara Konyani. Yeah, of course. Amanke nendiriti. Seku ala baraka bake. Thank you so much, Lamin Kanunte. Ala baraka. Kadi Manjang. Good morning. Be control. Loya dabo wala amia loya ba usani ya kenye dabo. Yo, I'm back. Na fanna fulan jang be kala min dembe men kacala wala be dending
coalition o me yalon ko mba moy kan mba APRC and MPP Adama Barrow la patio iba kurukuru kan mol be nyinin karoge kan abe possible lal bang ate possible la be kala fata kala so bari mol nataje iko APRC ko li yela motol men sisi bulu ye murundi kan dung men keta the former president ja Jammeh na la audio fanal la moy I don't know fata la fan kambang for anyali bi go bi today everything is possible ko APRC patio is the biggest party. APRC patio wanim party kotente coalition o nyinkela. Okay. So molu nata ninkoli ye jakali malo ba handula nyame ko APRC ko ngemo ile ko there is this agreement o me yalon ko wala nyanta tarretol ni MPP tema memu Adama Barodi wala nyanta tarretol tema first of all agreement wol nyinkela mun bo bekela muneti wala mko ela nyato ko memu ya Jammeh he should come back to the Gambia flanjango yala bagasol men be sis ye be murunda kan sabanjango kaje ko kuol men yalon ko wala mu sede andirol men keta e tumirol men lata kan mo falla karolla ay men beke bring asi follow wato bring 1994 was 1994 sanji kili nyatol drong farol dattala man sakunda nyin kono e jumal follow fam bota men kalama wala mu Ousmane Koro Sisete may his soul continue to rest in peace bi ndol gambianol be dawdaranding ndiamuta ko we should all accept this ngake molti men yalon ko wallahi ben sonda mol kulula ngake molti men yalon ko mbe daji ko sotla ngake molti men yalon ko nga nkana bias memu tonya dronati wallahi tonya anna late badi ngol kan tonya ta ya accept ko tonya duron ne be labanna badi ngol tonya wala kala bam 1995 to year 2021 mbeni sango nyimmen kono sanji jelle tambita almost 25 good years or 26 years I don't know alim mako bam keba kili yemen fonye akonye serigne ganam akonye faniyale ka daraja faniyale ka yirwa inano da words akonye faniyale ka daraja faniyale fananka yirwa yes akonye faniyale ka daraja faniyale fananka yirwa ga baba bare yo ko inja halta ga bare ndol kambe moy ka bukala bang akonye ha mbatum akonye yaje munat na faniya bukala bang ngai no mala akonye mbeje bondile nyoto so ntenata karang ngamira Ousmane Koro Sise may his soul continue to rest in peace me alonko his future was bright alhamdulillah mo jama mun fala la wato le sita sababu kul sab wala tinna fata to nyalem ala man satalla la kebaro mo buka long bari wala tin ala fanay jahannaba dade arjana dara dun jahannaba data men kam wala mu ko atol men yalon ko ale kafo ko mbatum nintilimbalinte yata mola ni nga fa nga tora ngala nafuloti nyanga kuri yake nga ala soki man satalla la kitita mumela bela barako atol mo fala lu fanan atol mo kurngolo atol naful tinyalalu as far as comme arjana sotale me yalon ko mo tilindingol mo kendol mo sobol be dunna damen ko bari atol naful tinyalalu fa atol mo fala lu fanan jahannama sotala atol fanan be dunna jelato ni ngonte ala man satalla ta jahannama dala
nandra ko wallahi sababo nyimbe ala man satallalemu ata jahannama dala ba munatna ale jahannama da al jahannama da dum tol be ko misilma dingol dankini ata ale jahannama da popos le kamma pour mo kurngolu men yalon ko yi hadama dingol tora bi ko ning ala fa damma tema en tout cas ko mam fulan ka fo ala si yam fano yela junubol mum bela bel bar hadama dingol dammal tema na kuwol men ke nyol wala be jahannama nyim fandila otete mota ya niebo dunia ko nyin kamala naful ko nyin kamala bari sina molu moy ko sababolem du ngamo e jumañol le na kawandi la bal na lon na bal al salah ka boy ndi nyabaki ko sababolem ha sababolem bari ala yo sababo nyinda ade ete kangola bari ala ete fana ya marde ite fondi ciow aye ya mar la koy ko ha nan niyela mun ndikana tulungala nan niyo na marsandiso kana tulungala eko ala ha bari mbetulun nalal etulun tal alaban asaki lay bulo balal o niyenyi awita ite tulun nanyi o niyenyi mbeti nyaale tele bulo kono nati nyaate te bulo kono manzatalla minala jahannama yella la betel fanan kala jabe ponis la be kula te bayla kos itele tulun tan niela birbe tulun kan niela janni ka tulun ala fam ala ye yamar ko kana tulun na marsanisol kana tulun niela e man sona dam ko lebe tulun kan ala be tulun kan ala fo e kyalesta o niyenyi nata tinge bulu so ko sababolem sababu nyaw nyarandi bar ponos meno be laari mu mela beka woton te amer ko gambia dingo be dawdaran ding kana foko ni ya jammela denta kana foko ni yank bature la denta ni edward singate la denta ni pita singate la denta kana foko ni alaji kany la denta kana foko ni men yalon ko walle koro si seta may his soul continue to rest in peace ya lipa afarin kola ya furo siga ya bula moto kono ya sambe moto nyi jana fe emira ita gambia dingo na kete tala walla kete la broda walla keta ila sistala walla kete badingo la what will you feel wandi badingo keta walla andeno badingo nyi wa musinyo la ti gambia dingo la mu atullel dento banko mi yalo ga atullel be nyanta wulla kala nyaato ta nyini bari nga modi je men yalon ko bi nedia makawol moy wallahi ila kwe mira ngaje ko kafiriya mankuto fele me yalon ko moli yesika e nyungol la ko si mampare ka to nyaf bari rafta fengo be kelani politikoti mbatu ngodula ni pak nsina murna nga kono nga jamba sinna diamol kono be diamu kanin damen wala muko men yalon wala APRC patiyati ani MPP patiyo dolu ko ebe kwale sunol form la mbare muso do en nyininka ayim kumandi akonye seksering men ka ngunu men ka fo ma moy bam ngay muna ka fo sista akonye ngamoy ko Adama Barrow nga Adama Barrow na president bangola president ko ala patio wala mina ani APRC pour ka kwale sono nyum fom nga iya mo nyam fana nga mo nyam so cannot doubt Adama is capable of doing anything akonye no akonye tonya nte ya mutako Adama molkani membe krib karaba kunna ten nte amuda ko dronko politika kumola akonye bar bile lata ko tonya Adama Barrow jamfantungoleti nkai jamfantunga kwa nkai that is understatement wo do ya telefon ke Adama bi mello ta Gambia dingol nyaata ka tandi lako nte Adama Barrow wallahi saya le fisanye ngaboy ni carte finala ngoy that man is capable of doing anything ka banko luwal tinya ka nyami ka banko ko dingol ko fadi nyola ka kelo wulinde Gambia banko ka a jarata enne go sa ko saya wala visa oto mome yo foy ali ngante oside de ali fana ngan niela de go sa ko atefa
ole fisa ay boy carte finala ha atol juduto kuma kangola le bang woto ku nyamburi ngom fengo ferendinti ku ko ndi yalla ngoti amuta ko no is not possible. That man is capable of doing that. Namurkom in 2016 during his campaigns, he campaigned against APRC. He campaigned against the former president Yahya Jammeh. And then the coalition leaders, we all come together to campaign against the dictator, against the party me yalonko, wale le dictator ni sembentu yandi kajeko, kake tyrantin na banko kame Gambia bankote. You see? Then, Nimmenko, on that time, Adama Barrow will come back again to form coalition with the political party Meya Lonko during 22 good years. One hundreds of people ye fondi niella Gambia Banko Kang. Meya Lonko, billions of dollars Gambia la naflo inila nyatonko ye Gambia nul fondi walla. And then his own statement, President Barrow, ko Gambia depanso memba bula man karisaba depanso si asi follow. Then Allah ko doñi adunta min tole Yahya Jammeh la bi anala patiyo molu wala li Gambia la nafulo be samba. Be in 2021 ngana moy ko he is coming back Adama Barrow to form a coalition with the same party, with the same party leader, with the same people. Many along wale Gambia la resource loot, wale le Gambia dingolu fa. And because of that system, Gambia come together in 2016 to fight pour kajiko system mo ban na nyame. Ni me ya fonte nu, I will not believe this. But bring Adama moy ako. I will do anything. Because saya wale efisante nga phone carte finala. Saya le efisanye maloti. I die. So he is capable of doing anything. I will swallow my pride. Nga kalimol meaningful. Why the Gambian people, the majority of the Gambian people vote for me? I will drop everything. I will come back to the same people because, yes, of course, they also have in majority. Molbe fanambulle. Then what I will see is ntela molu aningo molu mbole kafula nyole saje ko mbe win na nyameng because this was the plan mbe win na nyameng. But mune bebe nkunda tola. So Natamo just few days ago, the killers, many along wole Usman Korosi Sefa, may he shall continue to his peace. One of them, one of our former Minister of Local Government and Land, Honorable Yankuba Toure, may along he was also part of the junta. May alonko Usman Korosi se kafa aketata fangula bungolo kono. Nataje kiti ya amuta. Iko, he is sentenced to death. And then, wo ibaden na kangola fani eji. Yes, it might sound very arrogant. It might sound very, very scared. Asilango si wara asimo silandi ko kare da ibadan na kangol la fani yeji bari yementa dunge kidi kumul tafolo pimu yali pa kumo tabu sanita toma yadi do fanana ifane alipa fane alipa yadi do fanana ifane alipa
ke kana worowula ya lipa yelo bonta ale nyaabe hadama dingo yelo la a innocent soul a yelo bonta ndesan fali ya gibe ko sa fatale but saimbe munekela so that mol talon na nim fata nyaadile we will create mbe fenne create la like we make it as if it is an accident ngabula la moto ko ngata moto janafe. This was exactly what happened, just to cover up their sins. So kebani na kuma kama nyimeng a fonye akonye sexere nka enam akonye fania felede aye kurtu jangodum akonye fania afela aye kurtu jangodum a juruma fa fo dapato kan akonye ndesan tonya fele abe kidering ay kurtu ndum mereng ay wala dum tonya ga baba malo be laban da be ko moñi badan na min tole bari. It is interesting nkaay lafita lon na mo tell me more akonye nin tonya fola lota bi jang fania fola lota jang ye kumandiroke akonye wallahi fania fola la moka sia on that spot ha akonye tonya fola si kide nkai meto moyla na alifa la yofo nkai bar baba tell me more akonye bring 1995 kuriyame yalon ko aketa Gambia banko kan abe maboring angunuta bari mol mang evidence soto je angunuta faniyanyin ye ko beta aya mabo aya sutura faniya ye ko beta aya cover akonye bari mandinkol kam ko tonya don wala kala bang nka ha wala mu tonyade akonye wala tin nan koy ko faniya fela kutu jango dum akon bar nin tabe kekan do mandin wo kurtu jango men faniya ya dum kurtu jango nyin kabo kurtu jayyatol membe yalon ko abe larin talikulo nyin kan kurtu jango fela ka kuntule kana kelengoto nabota kelengoto ay kuntu ayna kumbali ngoto nabota kumbali ngoto ay kuntu ayna wutoto nabota wutoto ay kuntu ay ke dorosi ngoto nabota dorosi ndi yato ay kense ya ning alfa en ne fonni akonye faniya ka kense ya tenne akonye bar tonya fele de ay kurtu ndi sutong ay wala dunga be kidering abe ngosongosori nga famma duniya jibe wala fana muto nyati ha bitilo to yettonya fo mole dorong ini ka kuntule bitilo to yettonya fo mole dorong ini buka diya bar ni data yele ka fala ha ala kumo dimita nyaw nyarandi ngay tonya la fole anin serin keta ala nala wulka bani yamu melabe anala kum ala kumol ka dimi nyaw nyarandi baraka tonya la because it nko janni te fangobe ibe janni ba fala moy ko e fania wala janni be disagree with that person ite fango sondomo ila ma wala fam ka fa ko to nyalem ani deyle da maf da o mum munete do yamar sindilalem bari membe jang ani membe jang wala ka ko be tandi akonyi so to nya fele ala kutu sutu ngoni mendum afela be jikan kutu sutu ngoni mbota keno koto afela jita na wutoto abota wutoto ajita kumbali ngoto nata kele ngoto afele ajita talikulo nyinkang afanye mandinkol ka fole ko tonya le kalabang afele tonya alaban ta afele tonya afele ay suturo nyin natinam sorry 1995 ya Usman Koro Sisefa angunuta tonya folal men fintita ya kumo nyimfo wallahi me dam ko tumo fania fola be siaring walla mol be la ta fania fola la kumol because ya fani munala nendiya ya fani munala wala muko Allah nafulo walla Allah jufo walla Allah nafa wasi ba foka wato menna ndesan mol bebe finkiring ye fatarota ya siti mol nyaatu
mol bu ke moy num mo dan dangol men findita nu yafo mol me danku sangi gelle tambita 1995 for 2021 sangi gelle tambita bari nin tonya folal men yalon ko wollel ye tonya funum biringa watola mol me danku ela kumo yum fela nata da lota de they are one more vindicated. What are my brothers and sisters? Tonyale kalabam. So MPP aning APRC la coalition o kafunyola. That was not surprise. Baring mo kilin nen fonte me yalon ko APRC in kolam. Akonye we are in a serious problem. We are in a very serious problem because APRC keta one man solati one man party lam. Nga mo be yo sutel. Akonye jamme mam memfo APRC nkol toto. Nga wo mutonyade. Akonye nin jamme fana ya bulo choda ala mula ko lafta ale la party yo party kan ala mol be la lo party la. Nga I know that wala mutonyade. Nga wala mutonyade. So Barry, Jammeh is a smart soul. President Jammeh is very smart. Baba Ninsi Soto Terlem. Africa la front master soul bay. Many along ko de eka 419 ke Jammeh ni be mu terleti. He is very smart. Nigeriano la karandi. Nigeriano la karandi. He is very smart. He knows abala jalo la nyame. Go Jammeh alon ne ko fenna ba kunna. And then he's fedna ba kunna o fenwanyin abe silandim back. Ha. Is it? Because of Atla announcement, na announce ko APRC Nimbaro MPP, they will join together, maybe as Keno Gambia, they will rise up again. All the Gambians will rise up again to fight at a Jammeh. So I will make a strategy because it is not yet time to make that announcement. Ngatandiko, APRC would not form a coalition with any political party so that the Gambians more relax. So that more nyante la dukutin dakatil men bondila, more nyante la kol men kaflanyola, more nyante strategy la menna, ntakenola, so wala na fanen in timing use. Jammeh knows exactly what he is doing. Because nte afalenne bring Adama Barrow di sonota wato menna ka ngani fonna kumul kono I remember this. I di sonota wato menna ka loya Ousainou Darboe bayi kalami ndambundi ba bayi mais he soul continue to rest in peace. Kamat Sane bayi mais bring wato men Adam Barrow di sono yinta automatically ndiamuta nko ya Jammeh be do ko wala ngafale nko president Jammeh be do ko wala abe do ko wala ha nko president Jammeh be do ko wala because there is this hidden secret many yalon ko abe Adama Barrow ni ya Jammeh tema afana menal da fintilal a fintindi wato mansi bara abe fintilal ha abe fintilal. If you all can remember, me yalon ko le mu Sidi Njayti me yalon ka ni Yaya Jammeh tata nun Guinea Equatorial. Just for a while after natanang back to Gambia. Birana nan Gambia nga moy ye ko dabal ko Sidi Njai a resigned from APRC. Sidi Njai fanda statement ol kata moneti. On that very moment. Ko atabe Adama Barrow le fasa kan. But then Adama Barrow is from UDP. But atamandra UDP fasa kan abe Adama Barrow le fasa kan. And then al kuma kan ko na mune fonu ko lawyer Ousainou Darboe nyanta chance dila Adama Barrow la. Bar Sidi Njai ko atamalla fi chalo la baraka chali da jenyi minne. He is never going to be part of UDP. Bring a watole mga Sidi Njai statement or lamoy drong. Ngalongo this man is
the mission nimbe mission wala kan Sidi Njie mission ne kan anala mission o yin abe fulfill la abe complete la cause abonna jammele ya they lecture him, they tell him what to do. Ya muta ko mol mamba kala mol malum, people are dumb, people are fools. Afudana nang because niyaje Adama Barrow Sidi Njie ta accept, it is because of something. Ama accept coming because of na ulutale na dentale krib karba. Hani Adama Barrow wo ndi moy ye kodo nati nang. Ye kodo nati nang. Alla integrity walla amemal foroyati ye kodo nati yala ndala bulo kon do billahi wallahi ta'ala ka wafi mal Sidi Njie la naka bona gine kotorial fali amirako because of Adama ya accept ye wuluta bay ko dentale because he call for mole he call announce mole Sidi Njie call announce mole fali amire dentale bang wala atina accept hani Sidi Njie na tale puruka Adama Barrow hakilo tinya follow bari abe Adama hakilo tinya la nyadile I must nin kombere men na APRC parti lo kono nin diamuta Adama Barrow atenna kumolu moyla baflo ko nim APRC kolete bari lamo nga try nga tandi ko nte say mota APRC le say mbe Adama Barrow la kample Sidi Njie samunta Adama Barrow ya bring janning Adama Barrow be political party nyin lola asamunta Adama Barrow ya woto way mune tandin tolla politiko kon way mu fahamu le tandin tolla politiko kon wala mu ni man nyin Sidi Njie ya jamme la kilale mu anatale kakata Adama Bala because jamme ya totu wala hey these are all military strategies sacrifice maybe jamaman lon this word soldier can use and then the government also use it and then the frauds also use it sacrifice sacrifice Jammeh has made a lot of sacrifice bring 2016 fokana sign I sacrifice Jamaleke ala sacrifice men a succeed wala mo ala Sidi Njie bula misono nyi menna a succeed wala. But people will not understand this. People will not understand exactly what I'm trying to say here. But Sidi Njie abe Jammeh la mission na. Jammeh sacrifice Jamaleke ala sacrifice nka Sidi Njie nati na wala munti. Ka Sidi Njie nati na kanaki Adama Barrow la. Because na lota kombatu ngankabo wulendi I am Jammeh. Ya understand me? Okay, Sidi Njie bota jane Sidi Njie nita ko be loyal lantele be bula lantele no maten nte nakinola ni mola. Ite nakinol Adama Barrow la. Ni ko be bula lantele no betarna ite nakinol Adama Barrow la. Bari iba announce la mobe ba kala ko Sidi Njie ya jambe jamfale. Sidi Njie APRC jamfale. Sidi Njie now anala cousin brother be nakri nyol mem Adama Barrow he is the president. Then if you do that, ebe molbe de indila le Gambia banko kan. People will not understand the logic nga may use. People will not understand the game nga may use. Adama Barrow will not understand. Then the more dunta Adama Bala, ibe kala muneti. Don't even give a space to Adama. Kana space for diala. Watul mumelabela, you have to repeat this word maybe 10 times a day. Mr. President, be careful. Mr. President, be careful. Mr. President, be careful. Mr. President, be careful. Adama, be careful. Adama, be careful. Mr. President, be careful. Mo jamal nyabe lori kang. Jamama la fila kairola. Ike anyanne. Mr. President, be careful. Nyabe lori kan fenela. Ike anyanne. Mbadi ngolu. So this is the game, the perfect game. Me yalonko. Ya bula Adama noma. It all started. Adama nata dati kamune fo ala kumolu kono. And then Adama even attacks his godfather menketa lawyer Usain Dabot Kafaya ko ngamo yiko ite fang malafin na president yal because of kumakangol men yalon ko watol mumela bet every single day. Mr. President, be careful. Mr. President, be careful. Anika analyze ay nyaming.
ata fana nataje ko kon nun fanan e malla fintela mansayala e la fatantela ke oto Sidi Njie kam men fonye wala mo toya mo Sidi Njie soksita kanaki adama la amam fonyo diala jamme la strategy lelmu e la mission ne me yalon he must have to be complete. Yes, Nabat, I have only 20%. Namira, I will only in 10 minutes time I will wrap up. I'm so sorry, mang another second device so you send me line or yellow momo after call the fana you can call and give your view. So Sidi Njie soksita kanaki Adama Barola. Birana kita Adama la ayakata Adama ni UDP be kuntu no la nyameng. Because that is their headache. Nantroko Adama ni UDP will still ibulobe dundi nyobu na nilo ya Usain da bulobe dundi nyobulu jamme la fita Adama Barrow penetrate la nyameng atake no la bari naye ol bayje doron then he is going to be alone molle be borla nang Adama ka men yalom ko wolu bela jufo lel fe wolu mantara Gambia bankoe wolu mangan ye soto bankoe wotol be borna la jufa wol they will not understand because motol kono me yalon ko be wulle be lole ba fla Adama Barrow ko hey ni na betiata hey ni na mambetea my brothers and sisters hey ni na betiata hey ni na mambetea so you see and then jamme ala telefono sika katani Adama lako nte myself President Jammeh and then Adama Barrow any word on useless for you kono. Yes, Jammeh can come. Ya Jammeh as a murnan no Gambia banko kanni bara nanate man sayala jang. Yala jumala fangala worsol mundi ya Jammeh fangala worsol le mundi towards Adama Barrow because Adama la nenela people will not understand my brothers and sisters. Sometimes niaje political dimita, political koleata, because you have to go finding a date sol mumela belta ye arrange. Yening calculation mumela belta ye arrange. Yena finding nang nine political koleandi. Amanka kumfanuti. Barimbe fem fokanya wallahi billahi tallahi nemutonyati. But you will not understand this. Funding aboita karam wato men na tinyaro keta wato le modu na fola seringi na nani nkuma kamulu fola nu otumo it is late it is late jamme ko Adama ko ayita fangal na ko so 22 good years I ruled the Gambia so ntena I'm never going to be the president again you understand me so but butungo my number magbaga solo and my freedom and intending inyanta ba make solo ko be finkele nyameng and then I will show you the way you understand me kana ku dam ko diamol be sialale aninna mol men yalon ko ela manza kunda e fenkela mol be sialale kanillai o mol men yalon ko fataje you understand problem teje as far as ko enin tebe kankilin doron ye UDP alifal mumela be bondi koto you understand me nte I will show you the way ndem ngolu dile la me yalon ko wodel fanan tarante makoy kannum people like Mambure Njie and the others men tarante makoy kannum to succeed kajeko mbe nafulo sot la nyame ite you see how rich I become ya yelente nafulo sot nyame te ya jambe yes ya jambe nafulo sot he had made money akamoto all men borondi a president dunia kono men ka borondi kuba kewo akamoto men borondi there is no other president in this planet Earth me yalonko wo kabulo sifala aka convoy men sifake I know so Adama dumu molati me yalonko he had ikafanya dile fang dindin sasa le bala dindin sasa nyi me yalonka buka man kende ano at least ni be dindi yato ni wo sasa sifaye muta ikafme caprice wo caprice ni wala munti ebe dindi yate moto diate sekulo diate wala femko diate ba ni be keba yaka wala ka falinne moto si diya nyama bari you limit ikela ko limit le ba Adama biringa dindi moto diata e moto bal diata ya jambe la moto la nyabe loru ngol kan kuba kewolo wala na Adama mission kotan soto namanke moto sangoti amam mission kotan soto namanke moto sangoti and then ni secret sponsor men yalon ka ke soto fali yamira ko ya jambe man kulo njebang
ya jame kulo njele woto yammela target on men wala muko adama abe fella nyamen and then ani UDP be kuntula nyola nyamen and then saje ko nte president jamme and my APRC si bambanno ko tenge Gambia banko as far as adama ni UDP mkilingoti ya understand luwala be tamala Gambia banko kan so wala atne maje bi briye Yankuba Touré sentence to death ye wasa name again Ibu Jallo Captain Ibu Jallo aliyala audio mo fintita automatically ay munefo ako because of lawyer Ousainou Darboe or because of UDP wala o jojol nyin sindi because of ya jambele kelekan anibe APRC le kelekan anibe Adama Barrow MPP le kelekan wala tinna e Yankuba Touré sentence to death isaje ko Adama be filila la londol be filla bulu nyamen isaje ata lonna même fankela go ni Yankuba Touré sentence to death ni go sentence ning if it was carried up sentence ni na lota nyanta kala Yankuba Touré ya kan ya denga kan wala woto me yala wala mu yaya jammeti Edward Singate Peter Singate and the rest it all mumela be fanambe kumandilale they will all have similar punishment. They will all have similar punishment because Jammeh will never going to be spared again. So what happened to Captain Ibu Jallo Diamuta? Because they know exactly ila ferol munelti. Ila ferol munelti. And then ning political ikafanya di lefang. Atondi fang how to call. Ning climate memben political climate me yalonko abe grawrim baken na banko kan. It is between Jammeh and Adama Barrow. Men yalonko lebe Gambia dingol mislead kan. Captain Ibu Jallo nyolu kata you have some silla nyolu meet me in Conakry o fanang because of ayo buko nyimen safe me yalonko o textbook o nyimen a safe o novel nyimen a safe meet me in Conakry. I read that book Brimbe Primary 4. I remember since my primary 4. O fana yo buko yine safe so ikoyoko ite fana you will be our weapon. We will use you as a tool. Ngadiam kangol moyle wato dolla igaja audio deda because of monekere bulol chotte tol mumela bela TRRC. So kay nako Jammeh ko lien nako mbatol fana mumela be use lale. Captain Ibu Jallo Sam Silla nyolu Jammeh tarte be use kanne. Because of you are very famous Sam Silla karamuto dininta Gambia. Men yalon ko melo askeno dol marid de bare men marid amansia ilo bugo level ni mit min Conakry. So mba make sure lako nge use as a political tool ni nge use ngo natinang so sa ye ite fanang because you are going to be very famous and more ye lonne and more be respect lale so if fanan sa jibe be TRRC ibe a condemn la nyaming because of muneketa nimman TRRC ta na kuyandi molie na tandi mol lako ye kuri ya lelke ye fan ya lelke ye witch hunting neke ye nyalo sikili wol lelkan ye kirga because hey Sam Silla nyol la kuma kangol beka ko because one day I remember ala program to nga call kelen kay come my brother nkai ne follow prof have to call proof nkai ko ite you are a very professional man na proflemut so bari mbemem fole ko wala muko ye kuma kan ne fo jang me an I disagree with you nite ko you are talking about security ye bari na te kadi am bi ka ko TRRC mbelori ya wulindi jolal lel kamma jolal ko ya wulindi jolal lel kamma Sam Silla la wot solle munidi ako TRRC yo wulindi jolal lel kamma ha ako yo wulindi wallel kam so woto wo men ka fo Gambian wolle ko our security matter wo fele sign abe kule ke kamya wala mu tribalism ti wala mu kuti pour ka je ko si kelo si wulno Gambia banko kan nyamen so ko lel muta ko men na din kendol na banko din kendol woto mo wolle lafta ma kan wolel na banko kan ini ya Jammeh be kona afrin pour ka je ko ka problem o create with Adama Barrow the sleeping president me yalon ko mantra ku kalama. Sorry to say this word, but Adama la kuom balafaleti Gambia. Let us stand up. Ningonte. Nimmolu be membe koto be succeed lal. Alaman tankalola.
so wala atna biri Yankuba Touré sentence dron e be wulta prick ibu jallol follow audio de da Yankuba Touré sentence less than 1 hour ay audio yinde da ama 1 hour ay audio yinde da ha lawyer Ousainou Dabole o jojol nyin sindi o loyal nyin sindi could you believe ko lawyer Ousainou Dabole o jojol nyin sindi ha because saying they feel threat a silanta ha na ferode saying amina boto lambul ko Yankuba en ko akane danko TRRC let he not akana testify TRRC but saying de na fero nyim fela boto tambulle de Yankuba fele say ko be julobula kan wala ka den ka fa oto ni Yankuba fa ndo la kiaman badum na ogadum ya jamme dum wote kanala de pitate kanala de edu wote kanala de aninnim ku jamal te kanala de so saying Adama Barrow la politiko be nyamila bulo konole so say malo be damento bar silang football on be play kan who is going to win Gambia ala baraka bake Musa Cissé thanks for watching mbal tentu mbal jayla ala manali jola Nabu Silla thanks for watching ala baraka please leave this Sillas alone he's Samsar okay thank you very much thanks for the ratification it's Samsar not Sam Silla yes abaraka bake Samsar Samsudin Sar wala fam itonyala and then abaraka is Samsar ala baraka thanks for the ratification and I apologize for that. It's a slip of tongue. Sam Sarlem. Yes, yalan sila pundankolu. Etol fanang etol munna na karamo nyoleldi. Etol diata nda kono baki. Batol mumela bela. Etol el kadwanye fanang na jahankolu. Be alhamdulillah mbe dwale baki. Mu sobe balel muti. Ila sobe alhamdulillah. Oto ila dua me ba ke kan gambe banko e si continue o duala ngara mo nyulu e kana dua nyi tuje freng oto alama alfalu alama mela nyata alama mele noma laila kuma promo my brothers and sisters everything is in time up na time o bandala freng and then na battery fana yen jam fale mantra sokono na charge mantra mbala me mengela dro wolem ko wrap up bari janimbo kala folo membulo la manso e mansa senugo me yalon ko atlemu dunia ne motiete te me lakra ne motieti alama asi kol mu mela be sonyande mebulu alama asinna natol mu mela be timmande alama ni ala baraka be dannale jam alama tilo kayro siala alama be tinyan na kaira la kaira nin kaira momor ndi yalon ko nata jibero le be jibero momor ndi yalon ko ni odiel fana walla na programme ni sia e commentaje kuma kendo to mbadi ngolum be mansatalla danna me yalon ko lamu nemo tieti alama ala si nema bake ala baraka fo wati ko tan nin ale wato ni din nambe murana ne ko tanje sekseri bamba ketalamu serin ko musol ko yidi bara linga focus is very important for me belar na banko kan and then minala ngi kacha minala ngi bondi nyoto fana assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh love you all
Allah baraka. Thank you.